আসসালামু আলাইকুম। অটোক্যাডে 2D ডোর তৈরি করার জন্য L ইন্টার 0,0 ইন্টার যেদিকে পরিমাপ দিব ওইদিকে মাউস পয়েন্টার নিয়ে 5 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি দেন 1 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি এদিকে 4 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি চৌকাঠটা তৈরি হয়ে গেল। এখন সিঙ্গেল ডোরের পরিমাপটা নিয়ে নিব। আমি 3 ফিট 4 ইঞ্চি পরিমাপের একটা সিঙ্গেল ডোর তৈরি করব। এখন চৌকাঠটাকে মিরর করে নিতে হবে। মিরর করার জন্য মিরর কমান্ড নিতে পারি বা এখান থেকে মিরর নেওয়া যেতে পারে। মিরর মিডল থেকে সিলেক্ট করে উপরের দিকে ছেড়ে ইন্টার ক্লিক করে দেন নিচে সার্কেল নিব, একটা সার্কেল নিয়ে এপাশে মিড পয়েন্ট থেকে ওপাশে মিড পয়েন্টে টেনে দেব। এখন এক্সটেন্ড কমান্ড EX ডাবল ইন্টার। এখন এই লাইন দুইটাকে এক্সটেন্ড করে দিব। এখন শিফট বাটন চেপে ট্রিম করে দিব। ট্রিম বাড়তি লাইনগুলো ফেলে দিব। এখন নিচের লাইনটারও প্রয়োজন নেই, নিচের লাইনটা ফেলে দিব। সিঙ্গেল ডোর তৈরি হয়ে গেল। এখন আমি একটা ডাবল ডোর তৈরি করে দেখাবো। ডাবল ডোরের জন্য 5 ইঞ্চি পরিমাপ নিলাম, 5 ফিট